Hello. Hello everyone. Good evening. Good evening everybody. தெரியுதா லைவ்லாம் தெரியுதா நல்லா? அவ்வளவுதான் என்ன ஆட போறோம்? பிளானட் ஜூ ஆட போறோம். ஏற்கனவே பிளானட் ஜூவை இன்ஸ்டால் பண்ணி லைட்டா ஃபர்ஸ்ட் டுடோரியல் ஆடிட்டேன் ஆஃப்லைன்ல. காலையில கைண்ட் ஆஃப் அவைலபிளா தான் இருந்தேன், ஆனா லைவ் தான் வரல. மெயின் ரீசன் நான் குளிக்காம உட்காந்துருந்தேன், ஒரு மாதிரியா இருந்துச்சு. Now that I am here, we will play Planet Zoo. ஆனா வந்து கேம் எடுத்துச்சுன்னா, ஸ்ட்ரீம்ல எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம வந்துச்சுன்னா ஆடுவோம். இது ஆடினா ஸ்ட்ரீம் இஷ்யூ வருதுன்னா I don't know what we can do. வண்டலூர்ல நம்மளோட பிளானட் ஆஃப் ஜூவை போட்டிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது பண்ணி முடிச்சோம். ரெண்டாவது இதுதான் த மடகாஸ்கன் சிமன். ஹாய் அன்வன் ப்ரோ. எனக்கு இந்த கேம் வந்ததுல வர முன்னாடியே ரொம்ப ஆர்வமா இருந்தேன். ஏன்னா நான் பிளானட் ஜூ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சனால, ஐ மீன் ஜூ டைக்கூன் ரொம்ப பிடிச்சனால. ஆனா வாங்குறதுக்கு ரேட் அதிகமா இருந்தனால சரி கொஞ்சம் போட்டுன்னு விட்டுட்டே இருந்தேன். ஆக்சுவலா இது ஒரு சம் 100+ டேஸ் ஆச்சு இந்த கேம் ஆக்சுவலா கிராக் வாட்ச்ல வர்றது கூட. ஆனா நான் எடுக்கல. சரி ஒரே டேயா என்ன பண்ணுவோம், ஆடும்போது டைம் இல்லை சொல்லப்போனா, உண்மையிலே சொல்லப்போனா அதான் மேட்ரு. அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ண, சரி ஓகே வாங்கி எப்பமா ஒர்க்கு ஆடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி விட்டேன். எனக்கு ஒரு டிராபேக், இந்த பாண்டேர் டெவலப்மெண்ட்ஸா ஏதோ ஒரு கம்பெனி, இந்த கம்பெனியோட எனக்கு டிராபேக் என்னன்னா, இவங்க நிறைய டிஎல்சி விடுவாங்க. நிறைய அனிமல்ஸ் எல்லாத்தையும் டிஎல்சியில் வச்சிருவாங்க. எனக்கு என்னவோ அதில் கொஞ்சம் பெரிய உடன்பாடு கிடையாது. ஃபுல் கேம் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் மனசு கேட்கலன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம், நம்ம வந்து ரெண்டாவது இதை பண்ண போறோம், த மடகாஸ்கன் Simian Conservation Project. The Madagascar is some culmination of Bernard Goodwin's work in the region, specializing in simian breed and release programs, as well as championing the highlighting. Good evening Anwan bro, எப்படி இருக்கீங்க? நான் வந்து திரும்ப ஆண்ட்ராய்ட் ப்ரோட கனெக்ட் பண்ணோம். ஏய் வண்டலூர், எஸ் ப்ரோ, இட்ஸ் ஆன் ப்ரோ. நம்ம வந்து இப்போ நான் கேரியர் சினாரியோ ஆடிக்கிட்டு இருக்கேன், இன்னும் நான் சாண்ட் பாக்ஸை டச் பண்ணல. Hi Yunus Sagamat bro. Hi bro, welcome to the stream bro. Good evening everybody. Happy Sunday bro, happy weekend. Release programs highlighting diverse species of apes and monkeys, but never one to be complacent. Bernard now wants to see what he can do in the most promising location. Finally live வந்தனா. கொஞ்சம் முன்னாடியே வந்திருக்கலாம், கொஞ்சம் அப்படியே ஒரு மாதிரியாக உட்காந்துருந்தோம். குளிச்சுட்டு அப்புறமா என்ன பண்ணேன், ரெஸ்ட் ஹீட்ஸ்லாம் விட்டு சாப்பிட்டுட்டு அது ஆமாம் ப்ரோ. ஏற்கனவே நான் இதெல்லாம் பில்ட் பண்ணேன் ப்ரோ. ஃபஸ்ட்டு டுட்டோரியலாக ஆஃப்லைனில் ஆடிட்டு இருந்தேன் அக்ஷய் ப்ரோ. ஆடி முடிச்சிட்டேன் ஆக்சுவலாக. நல்லா தான் போச்சு எல்லாமே. எப்படி ஓரளவுக்கு அந்த எல்லாம் என்ன இருக்குன்னு புரிஞ்சுது. ஹாய்
Antenna Cloud. Hi man. Good evening, brother. ரொம்ப நேரம் லோட் ஆகுதுடா லைட்டா. தெரியல, ஐ டோன்ட் நோ. ஓகே ஓகே. நீங்க இருந்தீங்கன்னா எனக்கு லைட்டா ஞாபகம் இருக்கா? நீங்க கடைசி வரைக்கும் இல்ல, இடையில போயிட்டீங்க. ஏதோ சம்பவம் அதனால நான் எடுத்து சொன்னேன். லாக் ஆகுதா எப்படின்னு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா நம்ம நல்ல இதை குறைச்சிடலாம். நீங்க தான் சொல்லணும். எனக்கே லைட்டா ஷட்டர் இருக்கு. The zoo you'll be working in is an ape sanctuary where we're doing vitally important conservation work. Not just for apes, but for all kinds of species. But apes, well, apes are some of the closest relatives to humans there are. And yet, the way the world treats them is like, well, very much like some of us treat our actual relatives. Anyway, that's why I'm determined that our operation here does some good. If we can all leave some part of the world in a better state than we found it, we'll have lived lives worth living. And speaking of states, I have a horrible feeling I left the house in a right one. When I get back, I expect my life won't be worth living at all. Bunny butter. What do you think of Madagascar then? Bit warm for my taste, to be honest. Anyway, this is Burmese primate sanctuary. It's not just primates though. We've got all sorts of animals. So why don't we go and have a look at some of them? Let's start by taking a look at the red-ruffed lemurs. They're the ones that look like they should be in a Shakespeare play. Come on, let's head over to them. Red-ruffed lemurs are found in the rainforests of Massawa. That's in northeast Madagascar. They can actually live anywhere from 15 up to 25 years. Fancy that, eh? Okay, when you're ready, let's go find our Bornean orangutans. Look at the highlighted area. Hey. என்ன bro நடக்குது? Come on. The mouse control. The Bornean orangutan is such a marvelous creature. They're always a big favourite at any zoo they feature in, and they're also the biggest tree-dwelling animal on the planet. Assuming you don't count any lions that got stuck up one. Oh, why don't you take a better look at them? Open up their information panel and go into the animal camera. Aren't they just incredible? When you're ready, let's go and have a look-see at some of our beautiful bonobos. They're quite the characters. Locate the highlighted area. Oh my god. Oh dear! It looks like we've arrived just in time. One of the habitat's barriers has collapsed. Oh, அப்படியே சமா bro. One of the bonobos has made a run for it. We'll need to catch them. But before we do, we should box up the other bonobos to stop them escaping too. Select the habitat boundary to bring up the habitat information panel. Good. Now open the animals tab. Animals tab adem irukku. And click on Box All Animals to box up the remaining bonobos.
Now, we'll need a vet to recapture that escaped bonobo, but it seems our last one left to do some research in the wild. Not an ideal situation. So, we'll need to hire a replacement sharpish. Go into the zoo section and then into the staff management area. Staff எப்படி பண்ணனும்னு சொல்லி கொடுக்கறாங்க bro நமக்கு இப்போ அவ்வளவுதான். You can find all of your staff in here, but there's no time to go looking at their particulars at the moment. Hire a vet. Now, click on one of the paths to place the vet in your zoo. Great, now let's deal with our escapee before they can cause too much havoc. Use the animal alerts to jump to the escaped bonobo. And then, click on the Call Vet button to call the vet over to capture it. Okay, easy. Okay, that's a relief. So while the vet deals with our bonobo friend, let's go fix up their habitat so they can't escape again. Head back over there. Antenna cloud escaped. As you can see, the barrier's collapsed. Someone's taken their eye off the ball, obviously. Let's get this one replaced. Select the barrier and then we'll edit it. Delete the broken section of barrier and replace it with a brand spanking new one. delete audio பண்றது அத Good. Easy. Now that we've done that, Sad we mice. need to make sure to add climb-proof barriers to the top. That way the bonobos won't be able to climb out. Just make sure you've got the correct piece of barrier selected when you do that. என்ன சொன்னா climb-proof options are here. Okay, so go into the options section and select which side the climb-proof barrier needs to go on. And don't get it wrong. We're more worried about bonobos climbing out than guests climbing in. Nicely done. And I think it's high time we unbox those bonobos, wouldn't you say? The poor mites will get sad if we leave them in there for too long. Select the habitat barrier to bring up the habitat information panel again. எனத்தையோ சொல்றானுங்க அக்கா ஓவரா பேசுது. ஆமா ப்ரோ அப்படிதான் அது கொஞ்சம் பண்ணும் லைட்டா. நல்லா சமணம் போட்டு உட்காரும். நிறைய ஆட வேண்டியிருக்கு. ரொம்ப நேரம் வர ஆட வேண்டியிருக்கு. இப்ப அடுத்த அப்ஜெக்டிவ் என்ன? போட்டாச்சு. எனக்கு இந்த இது புரியல. அன்பாக்ஸ் ஆல் அனிமல்ஸ். இல்ல நான் வந்து இங்க போயிட்டு ஜூ போயிட்டு And then open the Animals tab. And finally, click on Unbox All Animals to let them out. I expect some of them are fair bursting for the toilet. So, it turns out that as well as the old vet leaving, the zoo's mechanics did too. We'll need to hire a couple of new ones so we can help stop any more breakouts. You see, mechanics do all sorts of helpful things around the zoo, but one of their most important jobs is taking care of the habitat barriers. Without mechanics around to repair them, the barriers will crack, crumble and fall down. And before you know it, we'll be overrun with escaped animals. Go into the zoo section and then into the staff management area again. Done. What is easy? Gosh, we have been busy, haven't we? Good work there. I'm off for a cuppa. Oh, I think Bernie wants a word with you. Okay, I will talk to Bernie. Oh,
I hear you had a bit of an issue with an escaped bonobo. The main thing is that you dealt with it swiftly. And more importantly, without the animal stealing someone's clothes, putting them on, and then walking out of the front gate. What is this joke? You see, another key responsibility for our vets is animal Look at the research. highlighted area. Researching Research, animals allows build a vets research to center. unlock new enrichment items, additional information for our education resources, enhanced breeding programs, and improvements to food quality. Okay. The animals' food, not the vets. It'll take more than a research grant to improve the staff canteen. Anyway, as you can see, research is a key part of running your zoo. In order for a vet to undertake research, they require a research centre. And once again, that's something that this zoo is missing. So let's build one. I've marked out an area for you to put it. Now, you've probably noticed that there's already a building where I want you to build the research centre. Don't worry. You see, the building that's currently there is actually a hollow shell. So we're able to place our new building inside of it. If you select the research centre for placement and then hover over the shell, you'll see that it asks if you want to add the research centre to the existing building. Okay. Okay, click to add it to the building. Oh, but that won't place it in just yet, though. First, we'll need to rotate our research centre so it automatically connects to the path when we place it. Yeah. Right. Splendid Harry Potter work. Professor Now that MC we have a brand Ronald Mari spanking new pesra. research centre, Amala. we can give our vets something to do in there. Oh. Oh, by the way, it's worth noting that the vets Learning- will only do learning research time. when they're not required to do any other jobs. That said, you can change what jobs a vet does via their information panel. But let's not worry about that just now. So, let's get our vet researching ring-tailed lemurs. Go into the zoo section and select Vet Research. Which Here, research you can see a list பண்ணிட்டு of all the animals present in your zoo, and also all the potential diseases that can occur. Now, drag and drop your vet onto the ring-tailed lemur to start their research. என்ன ரிசர்ச் பண்ணனும் இப்போ ஒரு நிமிஷம் என்ன பண்ணனும் பார்ப்போம் ரிசர்ச் ring tail lemur to level 5 I can do that come here ring tail lemur level 5 thinking ஆக்குறோம் about it, I'm not sure we've got any education boards or speakers by the lemur's habitat. Let's head over there and add some, so our guests can learn all about their furry little delights. ஒரு மாதிரியே தலைவலிக்கிறா alright இங்க போணும்னா First off, let's pop down 2 education boards. Place them on the habitat barriers at a height that guests can see, or, if you like, pop them down on a stand. Okay, now that they've been put into position, we have to tell them what animal to display information about. Select one of the education boards to bring up its information panel. And from the drop-down list, select ring-tailed lemur. Although I'm sure that last part was obvious. என்ன bro இவ்ளோ When you link an கூட்டமா ஒரே education கூட்டமா board தான் or a இருக்கு speaker to an animal, ஒரு you mirror need to திறந்து make விட்டுற sure வேண்டியது. that said animal is close by. If it isn't, the guests will get confused and won't learn as much. Okay.
Place 2 educational boards on Intel. Place 2 Intel limmer. Okay, now that we've done the education boards, let's pop down a pair of speakers. Speakers play audio to the guests so they can learn while they look at the animals, instead of having to go through the laborious process of reading. Oh, one thing to bear in mind is that it's important not to put the speakers too close together. If you do, the guests won't be able to understand what's being said. Now we simply need to link the speakers to the ring-tailed lemurs, just like you did with the education boards. ஐயோ எங்க வச்சேன்னு தெரியலையே. இங்க ஒன்று வச்சிருக்கேன். ஓகே, இந்த இடத்துல இருக்கு இந்த ஸ்பீக்கர். ஆனா வந்து என்னால கிளிக் பண்ண முடியல. Fantastic. Easy. It's worth remembering that education boards and speakers both need Hi, power gaming to work. bro. Hi bro. They won't do much good without ஆமா, it. ஸ்பீக்கர் மேல ஏறி நிக்கறானுங்க கண்ட பசங்க. It looks as though our vet has completed their research on ring-tailed lemurs. We'll need to collect the results. We can do that by clicking on the notification or by going back into the vet research area. Go on, collect your research rewards. Just so you know, vets will continue to research an animal even after successfully completing a research level. I suppose when you're in the zone, you're in the zone. Well, now that we've enriched the lives of our guests, let's enrich the lives of our ring-tailed lemurs. Some animals, like lemurs, will have a climbing need. That means they have a requirement for a certain amount of climbing space, and you can fulfill that requirement by building them a climbing frame. Let's find out how much more climbing space our lemur friends need, shall we? Select one of them and bring up their information panel. Rock எடுத்து sand. Next, click on the Terrain tab. Now, as you can see, the lemurs need quite a lot more climbing space. But as it happens, I've already got a climbing frame blueprint built for you. So you can either pop that down or build one yourself from scratch. By the way, it's not always just climbing that you have to worry about. Hi bro. Other Welcome to animals the might stream need bro. a certain amount பார்த்தேன் of bro, water இந்த in கேமே their நான் அதுல habitat தான் so they can வாங்கிட்டேன் go for a ரைட்டா. swim. They certainly do keep us on our toes. Outside placement area. இங்க இருக்கு. Oh, that's a great climbing frame for them. They're going to absolutely love it. Do you know what would make them even happier though? Nicer food. சமையா இருக்கு bro. இல்ல இந்த மாதிரி ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மாதிரி தான் யூசுவலா எல்லாரும் ஆஃபர்ஸ் இருக்கு. 2-3 நியூ லோ இருக்கு. Luckily, we've already unlocked some for the Like lemurs. So Planet all that Zook new remains law is da. to make sure they get served it from now on. Let's bring up the habitat information panel by வெளியில போய் selecting வருமா? lemur habitat. No bro. இது வாங்குனேன், the forest game வாங்குனேன் bro. ஏதோ சொன்னா லேடி மறந்துட்டேன். Set food quality to grade 2. I can do that.
எப்படி ப்ரோ இதோட கிரேட் ஏத்துறது தெரியலையே. Replay dialogue. Oh, that's a great climbing frame okay. for them. They're going to GTA absolutely love it. 5976 bro. ஆமா bro. ஆனா அதோட கம்மி ரேட்ல இடத்துல வந்துச்சு. ஆனா இப்போ வருதான் தெரியல கொஞ்சம் டைம் ஆகும் நினைக்கிறேன். But that's true of all of us though, isn't it? You can unlock better quality food for animals through research. Luckily, we've already unlocked some for the lemurs, so all that remains is to make sure they get served it from now on. Let's bring up the habitat information panel by selecting the lemur habitat. ஓகே லீமர் செலக்ட் பண்ணிட்டு அதோட ஹேபிட்டாட் போணும் அதுதானே லீமர் ஹேபிட்டாட் Lovely. Now select the Animals tab. There we go. As you can see, we can set the food quality in here. Just click on the drop-down menu and select Grade 2 Food Quality. Grade 2 Food Quality. My mouth's already watering. So, a new climbing frame and better food. Oh, you've really spoilt those lemurs rotten. Now, I think it's time we looked at one of the zoo's most important responsibilities. Releasing animals into the wild. If when we feed an animal is ready, we can release them into the wild. But what makes an animal a good candidate for release? Well, their age is an important factor. I mean, we can't release an animal that's a juvenile, just as we can't release one that's gotten too old. They'll also need to be fertile. After all, the idea is to repopulate the wild, so the best candidates will have a high fertility gene. Hi, Ramesh Kumar bro. Hi bro. The age and fertility of a candidate will determine how Ajay many Gauri, conservation credits will be rewarded How when are we you bro? release I am them. very good bro. How are you Now, bro? conservation credits are vitally அருமையா இருக்கேன் important. bro. They're the lifeblood of your zoo, because earning them allows Good you evening. to adopt Good even evening. more animals. And what's more, the animals you can adopt will be of a higher quality. So, with that in mind, let's pop over to our orangutan habitat. Orangutan habitat. Let's go there. இந்த orangutan இது வந்து என்ன கேம்னா planet zoo நம்ம வந்து planet zoo நான் ரொம்ப அது ரிலீஸ் ஆன டைம்ல இருந்து ஆடணும்னு ஆசைப்பட்டிருக்கேன் ஆனா கடைசி இப்பதான் ஆடுறோம் இது யார் நம்ம orangutan cabin orangutan கிடையாது Okay, I'd like you to find Ageng, the Bornean orangutan in the habitat, and select him, please. You can either click through each orangutan in turn, or select the habitat barrier, go to the Animals tab in the Habitat Information panel, and find him in the Animals list. I know it's sad to see him go, but he'll be happy out in the wild. And he's a wonderful candidate for release. Young, strong and fertile. Excellent work there. You've definitely got potential. Usually நான் வந்து எதுல பர்ச்சேஸ் பண்றேன்னா bro Steamல தான் பண்றேன் bro. இது வந்து ஒரு ஆப் பாரு bro நீங்க வந்து I see you've been doing some homework. Although it hardly seems like work when you're learning about something as adorable as a ring. இத வரேன் bro வரேன் இந்த இது I சொல்றா imagine I'd கேட்டிட்டு got வருவோம் much better grades at school if there'd been less algebra and more algebra. Tortoises. Okay, அடுத்து வந்து கோல்டுக்கானது இதுக்கு எங்க போறோம்னா இங்க So far we've done a lot of work with habitat animals, but now it's time to learn all about exhibit animals. Let's build a brand new exhibit. I've marked an area for our new exhibit. How about we head over there? சரி அது அப்படியே இருக்கட்டும் நான் என்ன பண்றேன் நான் வந்து என்ன
GTX 1050 Ti is a good graphic card. We will run all high-end games like GTA 5, Fortnite. 1050 Ti நல்ல கார்டு தான் அஜய் ப்ரோ. ஆனால் வந்து இந்த டைம் வந்து ரொம்ப ரேட் எல்லாமே அதிகமாக இருக்கு. அதோட ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் இதோட கம்மி இப்போ இருக்கிற ரேட்டை விட. 1050 Tiல ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் எல்லா கேமும் ஓரளவுக்கு மீடியம் செட்டிங்கில் ஆடலாம். ஒரு மிட் லெவல் கிராஃபிக் கார்டு சொல்லலாம், ஹை லெவல் கிராஃபிக் கார்டு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அது 2070 அந்த மாதிரி போயிடும். 2070 2080 அந்த மாதிரி வந்துடும். GTX 1050 ப்ரோ, அது RTX 1050 இல்ல, RTX 10 GTX தான். கரெக்ட். GTX கார்டுக்கு பதிலாக ஏதாவது RTX கார்டுக்கு போகலாம். ஐ மீன் RTX 20 சீரீஸ்ல ஏதாவது. ஏன்னா இந்த டைம்ல என்ன பட்ஜெட்னு பார்த்துக்கோங்க. மோஸ்ட்லி உங்களோட ப்ரைஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தக்கன வாங்குங்க. 1660 சூப்பர்லாம் நல்ல கார்டு, இதை விட பெட்டர் கார்டு. ஆனால் ரேட்டு தான் மேட்டர். எப்படின்னா அப்புறம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்க, நம்ம சொன்னதான் என்னன்னா, நான் எப்படி கேம் வாங்க யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னா, இப்போ பட்ஜெட் அப்புறம் அப்போ அந்த பட்ஜெட்டுக்குள்ள அந்த கார்டு வாங்குறதா அப்புறம் பெஸ்ட். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, RX 590 ட்ரை பண்ணலாம். AMDல உள்ள RX 590 நல்ல கார்டு தான். RX 590 ஆனால் என்ன ப்ரைஸ்ன்னு எனக்கு தெரில. 1050 Ti நல்லதுதான் ப்ரோ. நீங்கள் ஈஸியாக 1050 Ti வாங்கலாம், ஒன்றும் தப்பு இல்லை. நல்ல கார்டு. என்ன சொல்லுவாங்க, ஸ்டீம் அப்படின்னு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு வெல்கம் டு ஸ்டீம் அப்படின்னு ஒரு பேஜ் வரும். ஓகே ப்ரோ, இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் போயிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணால் இன்ஸ்டால் ஸ்டீம் அப்படிங்கிறது ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, இன்ஸ்டால் ஸ்டீம் கொடுத்து ஸ்டீமை டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ப்ரோ. இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு இது வந்து புது அக்கௌண்ட், என் அக்கௌண்ட் ஏற்கனவே இருக்குது. நீங்கள் புது அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு ஜிமெயில் ஐடி எல்லாமே கொடுத்து க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஸ்டீம் லாகின் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பேஜ் வரும். இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் வரும். அதுக்கப்புறமா நீங்கள் என்ன கேம் வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த கேம் இதில் இருக்கான்னு பார்க்கணும். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு என்னது, நீங்கள் வந்து ஃப்ரீ கேம்ஸ் கூட இருக்கும் நிறைய. நீங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏதோ ஒரு கேம் ஆடணும், GTA 5 அப்படி ஆடணும்னு நினைக்கிறீங்க. GTA 5 அப்படின்னு போட்டால் GTA 5 வரும். கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டேட் கேட்கும். ஏன்னா இது வந்து 18+ கேம்னால இது கேட்குது. நீங்கள் உள்ளே வந்துட்டு பையின்னு கொடுத்துட்டு என்ன பண்ண வேண்டியதான், நீங்கள் வந்து செக் அவுட் உங்களோட அக்கௌண்ட் பேமெண்ட் ஆப்ஷன்லாம் கொடுத்து பே பண்ண வேண்டியதான் ப்ரோ. மோஸ்ட்லி இதில் கேம்ஸ் இருக்கும். அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் வேறு சைட்டில் கூட வாங்கலாம். 2-3 சைட்ஸ்லாம் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஸ்டீம்குள்ளே போங்க. அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு இன்னும் அதில் நிறைய சைட்ஸ் தேவைப்படுச்சுன்னா என்கிட்ட கேளுங்க, நான் சொல்கிறேன். ஓகே ப்ரோ, going back to the game. Build a new exhibit. Facilities. Exhibit. Perfect. The next thing to do is adopt an exhibit animal to go in there. How about a Gila monster? Purchase பண்ணா டைரக்ட் செட்டப் Open up the வரும். exhibit இல்ல trading எக்ஸ்ட்ராக்ட் section பண்ற and மாதிரி adopt one. டைரக்டா இன்ஸ்டால் ஆயிடும் ப்ரோ. டைரக்டா இன்ஸ்டால் ஆயிடும். நீங்க இப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு வைங்களேன், காட்டுறேன் பாருங்க. இப்போ இது என்னோட லைப்ரரி. இந்த இடத்துல போனீங்கன்னா இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்கன்னா லைப்ரரியில் போயிட்டீங்கன்னா என்ன எல்லா கேமும் இருக்கும். நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ண கேம் எல்லாமே இருக்கும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் அமங் அஸ் வாங்கியிருக்கோன்னா கிளிக் பண்ணிட்டு இன்ஸ்டால்னு கொடுத்தா அவங்க சிஸ்டமில் இன்ஸ்டால் ஆகிடும் ப்ரோ கேம். இது வந்து என்னன்னா, இது வந்து வெறும் இன்ஸ்டால் பண்ண கேம் மட்டும் காட்டுறதுக்கு. பிளானட் ஜூவா, கவுண்டர் ஸ்ட்ரைக் வச்சிருக்கேனா, ஃபாரஸ்ட் வச்சிருக்கேனா, ஹீரோ ட்ரக் சிமுலேட்டரா, பாஸ்மோஃபோபியா கேமு, அப்புறமா ஏதோ டெமோ கேமு, அதுக்கப்புறமா ஏஜ் ஆஃப் எம்பையர்ஸ், அப்புறமா திஸ் வார் ஆஃப் மைன், அதுக்கப்புறமா அவுட் லாஸ்ட், இதெல்லாமே நான் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சிருக்கேன். எல்லா கேமையும் பார்க்கணுன்னாலும் பார்க்கலாம். GTX 1050 Ti தான் ப்ரோ வாங்கணும் பிகாஸ் ஆஃப் பட்ஜெட். ஆமாம் ப்ரோ, கரெக்ட் ப்ரோ. இந்த டைமில் வாங்குறதுமே கொஞ்சம் ரேட் அதிகம் தான் ப்ரோ. ஆனால் பரவாயில்ல, நீங்கள் இப்போ அவசரமாக உங்களுக்கு தேவைப்படுதுன்னா ஒரு வழி இல்லை, ஏதோ ஒன்று பண்ணி தான் ஆகணும். எக்ஸிபிட் ட்ரேடிங்கில் போயிட்டு இந்த இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு Just as we do with habitat animals, we need to send the Gila monster to the exhibit. Click on the exhibit to send it there. When you send an animal to an exhibit, it'll automatically be given the correct setup.
but that doesn't mean it's completely ready for them. So let's finish it off. We'll start by adding some enrichment items. Click on the exhibit to bring up its information panel. ஒரு எக்ஸிபிட் எப்படி மெயின்டைன் பண்றதுன்னு இப்ப சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. எனக்கு ரொம்ப டயர்டா இருக்கு. Now click on the layout tab. Layout tab. Oh, well, it looks like we've only got the enrichment level 1 items unlocked at the moment. Never mind, let's turn on at least one of them for the healer monster. As I'm sure you know by now, you can unlock more enrichment levels by having one of your vets do some research. Now we'll also need to set the temperature and humidity in the exhibit. These are vitally important for keeping our healer monster happy and comfortable. Click on the climate tab. Humidity, okay. Here you can see the healer monster's desired temperature and humidity. You can change both of these by adjusting the dials below. Make sure it's going to be nice and cozy. That's the ticket. Come on. And the last thing Bro, we need GTA to 5 look at Fortnite is setting up the different RDR2 windows. Cyberpunk So லாம் click விளையாடலாமா on the in low Windows setting tab. ஆடலாம் bro. நல்ல செட்டிங்லயே ஆடலாம் bro. நீங்க லோ செட்டிங்ல bro. நல்ல மீடியம் செட்டிங்கே ஆடலாம் bro. ஒரு ஆவரேஜான செட்டிங்ல போட்டே ஆடலாம். அஜய் bro. என்னோட சிஸ்டமே தாங்குது. என்னோட பெட்டர் சிஸ்டம் bro நீங்க பில்ட் பண்றது. 1050 Ti ஓகே. ப்ராசஸர்லாம் என்ன போறீங்கன்னு பாத்துக்கோங்க. ஓரளவுக்கு டீசன்ட்டான ப்ராசஸர் போனா என் சிஸ்டம் விட நீங்க பெட்டராவே ஆடலாம். நானே வந்து என்ன வச்சிருக்கேன் 960 தான் bro வச்சிருக்கேன் என்னோட கிராஃபிக்ஸ் கார்டு. You can edit and customize any of the windows on an exhibit. A window can be closed and blank, or have a 2-dimensional background, or even a 3-dimensional background on it. Why don't you have a play around with the options? There's also an exhibit education board. Pop them down near your exhibits to teach your guests about them. Let's add one now. அடுத்து என்ன பண்ணுமா எஜுகேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ் போயிட்டு போர்ட் போயிட்டு எத்தனை வைக்கணும் 1 2 Just like the education boards and speakers we put Ryzen, down to the okay, நல்லது bro, super bro. You'll need to link these லைவ் ஸ்ட்ரீம் கூட பண்ணலாம் bro, லைவ் ஸ்ட்ரீம் கூட நீங்க பண்ணலாம். எல்லாமே பண்ணலாம் bro, நல்லா தான் இருக்கும் bro. RAM கொஞ்சம் நல்லா பாத்துக்கோங்க. ஒரு 16 GB கிட்ட RAM போக பாருங்க bro. Place 1 near Gila Monster. அதான பண்ணி வச்சிருக்கேன். Lovely stuff. Now our guests can learn all about our venomous friend here. Right, now I've got a bit of a big job for you. I need you to increase the number of species in the zoo. You'll probably want to adopt both habitat and exhibit animals to do so, which will mean building plenty of new habitats and exhibits for them. Go on, off you pop. I'll check in with you when you're almost done. இதான் நம்மளோட மேப்பா? என்ட்ரன்ஸ் எங்க இருக்கு இதுக்கு?
ஈமர் RAM 2 கரெக்ட் ப்ரோ சூப்பர் ப்ரோ அவ்வளோதான் ப்ரோ ஈஸி ப்ரோ உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு ஈஸி ப்ரோ நீங்கள் வெறித்தனம் ப்ரோ மேண்ட்ரல் ஓகே நல்லா தூக்கம் ஏன் நான் ஒரு ஆக்டிவா ஃபீல் ஆக மாட்டேன்னு தெரியல இங்க 3 இருக்கு ஈஸி கிளைமேட்லாம் எப்படி இருக்கு போனோ இருக்கு ஓகே சரி இந்த இடத்த யூஸ் பண்ண போறோம் thank you for subscribing Ajay Kori bro thank you so much for maybe இது லேட்டா காட்டுறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு நீங்க அப்ளை பண்ணிருந்தா கூட nature habitat nature facilities blueprints path போயிட்டு இப்படி வந்துட்டு இப்படி வருவாங்க அது ஓகே இதுல என்ன ப்ரோ நோ ப்ராப்ளம் You are very welcome. என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த இடத்துல ஒரு பெருசா ஒரு ஹேபிட்டாட் ஒன்று கட்ட போறோம் யாருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு இன்னும் தெரியாது ஆனால் கண்டுபிடிப்போம்
கிளாஸ் கேட்டு இது என்ன பண்ணணும், இந்த சைடு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் ப்ரோ, இந்த வாலை வந்து கொஞ்சம் லைட்டா கலர் இதாக்குனா விசிபிள் ஆக்குனா அங்க இருந்து பாக்குறவங்களுக்கு கொஞ்சம் தெரியும். இங்க வந்து என்ன இது வைக்க போலாம்னா அனிமல் வைக்க போறேன். நிறைய நோயெல்லாம் வரும் போல இருக்கு. லார்ஜ் எக்ஸிபிட் ஒன்று வைக்கணும். இங்கே வைக்கலாம். ஃப்ளோர் வரலையா? ஃப்ளோர் வேணும் எனக்கு.
இது எப்படி மேலே ஏத்துறது கொஞ்சம் அதை கண்டுபிடிக்க முடியாது. Hi Sujit S bro, hi bro, welcome to the stream bro. உள்ள வந்தோடனே ரைட்டு லெஃப்ட் போகுது. நம்ம லெஃப்ட் எடுத்து இப்படி போனால் இங்கே வரும். இப்படி போகுது. தரைன்னு போயிட்டு annual trading போயிட்டு ப்ரோ என்ன நடக்குன்னா சம் ரீசன் எனக்கு நல்லா தூக்கம் வருது. நான் தூங்கவா போயிட்டு as much as I want to play this game, some reason நல்லா தூக்கம் வருது. Animal trading, okay.
ஃபீமேல் பக் மட்டும் தான் இருக்கு என்கிட்ட. என்ன பண்ணலாம், அந்த எக்ஸிபிட் ட்ரேடிங் போயிட்டு மேல் பக் ringtail 1 2 3 4 5 6. இது எங்க இருக்குது? ஓகே ஓகே, terrain போயிட்டு வேலைக்கு வேலை ஃபெசிலிட்டிஸ் போயிட்டு ஒரே ஒரு ஃபெசிலிட்டி crops, entrepreneur, art, shape. Okay.
What is happening? ஏன் இது மேலே இறங்குதுன்னு தெரியல. ஒருவேளை ஜெட்டு கொடுத்து ஒர்க் ஆயிடுச்சு. என்ன பண்றேன்னு புரியல.
சரி பரவாயில்ல விடுங்க. என்ன பண்ணுவோம், எக்ஸிபிட் அனிமல் வந்து நம்ம போயிட்டு எக்ஸிபிட்ஸ் போயிட்டு லேசர். ஓகே, ஜெயிண்ட் காக்ரோச் இருக்கு, இகுவானா இருக்கு, கிலா மான்ஸ்டர் இருக்கு, மேல காக்ரோச். சரி ப்ரோ, நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன், நான் இப்போ இந்த கேம் கண்டினியூ பண்ணல, எனக்கு நல்லா தூக்கம் வராப்புல இருக்கு. நான் வந்து இன்னொரு நாள் என்ன பண்றேன், இன்னொரு நாள் இல்லை, மேபி இன்னைக்கே கூட லேட் நைட்ல மேபி இதை கண்டினியூ பண்றேன். அப்படி இல்லைன்னா லைட்டாக தூங்கி எழுந்துச்சு வரேன். நாளைக்கு கண்டிப்பா காலையில என்ன பண்ணுவோம், நம்ம சேவ் ஜூ போவோம், நியூ ஜூ சேவ் போவோம். பிகாஸ் ஐ ஃபீல் வெரி வெரி டயர்ட். ஐ டோன்ட் நோ வை. நான் என்ன பண்ண போறேன், சரியா மூளை வேலை செய்யணும். ஓகே கொடுத்துரு. என்ன பண்றேன், மேபி நான் ஈவினிங் போல வரேன், நைட்டு போல வரேன், ஒரு 10 மணிக்கிட்ட பிளான் பண்ணுவோம். நான் முடிச்சு இருந்தா ஐ மீன் ஸ்லீப். என்னடா அவன் டக்குன்னு என் பண்றான்னு நீங்க நினைக்கிறது புரியுது, ஆனா மன்னிச்சிடுங்க, எனக்கு நல்லா தூக்கம் வருது. ஐ டோன்ட் நோ வை. மேபி நான் என்ன பண்றேன், நான் வந்து இதுவும் ஃபிக்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன், இந்த ஹெய்ஸ்ட் ஒன்று போறதுக்கு. எந்த ஹெய்ஸ்ட் போறதுக்கு, இது என்ன சொல்லுவாங்க, GTX ஹெய்ஸ்ட் போறதுக்கும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். மேபி இது ஆடலன்னா அது ஆடுவோம். ஆனா நல்ல தூக்கம் செம்ம டயர்டா இருக்கு. நான் போய் படுத்து தூங்க பாக்குறேன் லைட்டா. ஒரு 2-3 ஹவர்ஸ்ல எந்திரிச்சிட்டேன்னு வைங்களேன், திரும்ப நான் லைவா நைட்டே. ஐ திங்க் யூ ஆல் கேன் forgive me for this, but bye everyone, bye. என்ன டக்குன்னு எண்ட் பண்றானே ஸ்ட்ரீம், புரியுது எனக்கு. bye. I'm so sorry I'm ending the stream now, but I will come back at night. We will play different game, we will play some other game, okay, and we will continue Planet Zoo another day. Planet Zoo நம்ம கண்டினியூ பண்றோம். இன்னும் நிறைய லேர்னிங் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் Planet Zoo. எனக்கு கொஞ்சம் புரியல, நான் கன்ஃபியூஸ்டா Planet Zoo ஆடிக்கிட்டு இருக்கேன். ஆனா வந்து அடுத்த முறை நம்ம கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட்டடா ஆடுவோம். தூக்கம் கலக்கம் இல்லாம நான் ஆடுனாதான் அதை என்னால புரிஞ்சுக்க முடியும்.
நாம ஆடும். ஓகே, பாபாய் ப்ரோ. சாரி ப்ரோ. ஓகே தமிழ் கேமர்ஸ் குரு ப்ரோ, நன்றி ப்ரோ. சாரி ப்ரோ, நல்லா தூக்கமா வருது லைட்டா. நான் என்ன பண்றேன், போயிட்டு லைட்டா தூங்கி இருந்துக்கிறேன். நைட் 10 மணி கிட்ட வர பாக்குறேன் நான் மோஸ்ட்லி. ஓகே ப்ரோ, தேங்க்யூ சோ மச் ப்ரோ, தேங்க்யூ. பாபாய் ப்ரோ, டேக் கேர் ப்ரோ.